digital infrastructure. Government of Telangana remains a committed long-time partner under the leadership of our Honorable Chief Minister, and like to assure each one of you present here and all the global investors that will continue to provide world-class infrastructure, will continue to provide investor-friendly policies, will continue to provide skilled talent and responsive governance to ensure that Telangana remains India's preferred destination for all the investments. Today's groundbreaking is not simply the beginning of another data center, it's the laying of the digital foundation for India's AI future. Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you so much, sir. As always, encouraging. Under the leadership of our next speaker, Telangana's IT sector continues to attract global investments, setting new benchmarks in digital infrastructure. His vision for a digitally empowered Telangana aligns seamlessly with what we are celebrating here today. So ladies and gentlemen, you know who I'm talking about. It's an absolute honor to invite the Honorable Minister for IT, Electronics and Communication, Government of Telangana, Shri V. Sridhar Babu Garu. Andarki namaskaram. Very good afternoon to you all. ఈరోజు ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని అమెజాన్ డేటా సర్వీసెస్ సంబంధించి ఈరోజే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా మరొక డేటా సెంటర్కి శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు ఇప్పుడే జరిగినాయి. దాంట్లో భాగంగా నాతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చేసిన గౌరవ సహచర మంత్రివర్గ సోదరులు కృష్ణారావు గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రివర్గ సోదరులు శ్రీహరి గారికి, సహచరులు గౌరవ శాసనసభ్యులు మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా చీఫ్ విప్ గౌరవనీయులు మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా I would like to tell heartfelt congratulations to Mr. Vikram and to Anurag, and I shouldn't miss Mr. Rajiv from AWS, who were behind this government for allotment of land, and my officers, especially the MD, Mr. Shashank, under the able guidance of then Chief Secretary Ram Krishna Garu and the present Chief Secretary Sri Sanjay Jaju Garu, all the credence to our officers who are sitting over here, who are proactively taking our mission and vision of our Chief Minister in a very considerative speed. I would like to mention here, I'm not boasting about the speed what we are taking under the leadership of Chief Minister. We are looking forward for 2047. In 2047, many would be here, many wouldn't have been here to see the future. But the vision embarked for our state to make a $3 trillion economy by 2047. It isn't very simple. And I'd like to mention by 2034 to make a $1 trillion economy, the great institutions like AWS and many other institutions should partner with us to sail with us. And they have to find a similar ecosystem which
we try to create for them. And we always seek their trust and faith in the leadership. Here in times to go, I would like to mention before here, the Chief Minister has come up with a new niche idea before the Amazon leadership, Mr. Vikram and others. The vision what we are looking at, and government itself can't do by itself. Government can be enabler, government can only be the facilitator. The rest remaining has to be done by the industry partners like you. In fact, when Amazon Data Services, after we assumed government, they have been direct touch with us, with our officers who are sitting over here, and with the Chief Minister. And our immediate task is to see that whatever is not being pursued till 2024, it's our goal, it's our ambition to see all our industrial partners are at ease. And I hope we have put you at ease. And that's the real reason the investment right now over here, what they have been making, when we made an additional land parcel of 202.26 acres, in order to enhance their capacity in terms of the data centers. And that too in this future city area. We have great respect for AWS and Amazon leadership. As we know, the Amazon has a great name all through the world. Immediately after we assigned the land, the land leveling works have been started. The pace at which they literally take is really worthful emanating by others. And they gave a deadline by 2030. And we were so happy before the Chief Minister right now that the leadership of AWS who are sitting over here have committed that they would be doing much more. And we are promising them whatever you are committing, we will be equally or more paced along with you in terms of incentives or in terms of subsidies or in terms of the land allotment, what you require. And this government is only not to regulate. This government is only to facilitate. This government is not only to supervise and create hurdles. This government is only to ease out what industry partner requires. As we see right now, recently our Chief Minister have announced a data center exclusive park in Alur. And this data center exclusive park, because of the huge demand of the data centers which are coming, and which we have so many requests from different multinational corporations for allotment of land and for sanctions and the permissions. For that, Chief Minister of Government thought of having an exclusive data center park. The data center park will have all comprehensive requirements what data centers requires. It will have land, it will have water, it will have the power, it will have, all the requirements for the employees too. And that is a whole game plan for the data centers over here. And everybody knows over here how data center runs. Two important, very critical energy resources are required for the data centers. One is power and one is water. Power and water are hugely, abundantly available in this state of Telangana. And we are equally poised how to realign those power and water to the data centers which require them. As we are growing, as the technology is progressing, slightly I am
right now I was seeing is there is slightly the lesser demand for the water is coming up because the new technologies have come. And day before yesterday, while I was in US, I came to meet one of the guys who always they are trying to do in terms of the power too. I would like to mention before you that the power requirements required for the data centers is also partially borne by the artificial creation of the power. So as the data centers are maturing fast enough, as the data centers are growing, and this is the need of our, when the speed and the processing of the AI requires such a pace of processing, and everybody in this arena or outside, the media or the police or anybody in and around, they use AI to the core. They require the processing speed at the next nth second when they press their query. So in that competition, the data centers become more important and vital. And this is a state we would like to create that sort of infrastructure. And the Hyderabad and state of Telangana is going to become the AI capital for the future world. So we welcome the AWS leadership over here, and also trying to enhance their capacity to the greatest length. And we welcome you over here. The fast pace what you have done earlier, you will do it. We have trust that you will do it much faster. And on this platform, I would like to mention before you, no need to put any queries or doubts. You know, we are faster than what you think. We will do it. All the best. And special thanks to all the, AWS family members who are the anchor team over here in this Future City Development Authority, which is been recently constituted by our Chief Minister. This is a special authority region where the rules, the regulations will be comprehending according to the industrial needs and the likes. So I would like to really thank all the employees of the AWS team over here for making it successful. Thank you, Vandan. Thank you so much, sir. Fabulous as always. Towards the vision of 2047, another seed gets sowed here today. Now is the time for the most distinguished moment of this celebration. The state of Telangana, under the visionary leadership, has consistently demonstrated its commitment to economic growth, technological advancement, and creating a globally competitive business environment. The Honorable Chief Minister's leadership has been instrumental in positioning Telangana as a beacon of progress and a preferred destination for global technological investments. His presence here today is very clearly a reflection of the deep partnership between the government of Telangana and AWS. It's my great honor and privilege to invite the Chief Minister for the state of Telangana, Shri Revanth Reddy Garu, to address the crowd here today. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Amazon Management, Amazon Data Center పనుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు మిత్రులు శ్రీధర్ బాబు గారిని మరియు మంత్రివర్గ సహచార సభ్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారిని, వాకిటి శ్రీహరి గారిని, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారిని, స్థానిక శాసనసభ్యులు రంగారెడ్డి జిల్లా సీనియర్ నాయకులు మాల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారిని, మాజీ శాసనసభ్యులు కిచ్చన్న గారి లక్ష్మారెడ్డి గారిని ఆహ్వానించి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అమెజాన్ ప్రతినిధులు అనురాగ్ అండ్ విక్రమ్, అదేవిధంగా
చీఫ్ సెక్రటరీ, టీజీఐఐసి సిబ్బంది, ఇతర ఉన్నతాధికారులు అందరి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ దిశగా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటుందో అందులో భాగంగా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఇక్కడికి వచ్చే పెట్టుబడులు పరిశ్రమలకు చాలా మంచి ప్రోత్సాహంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రధానంగా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఈ పరిధిలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతనమైన నగరాన్ని నిర్మించాలి. ఈ నగరంలో ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ను అట్రాక్ట్ చేయాలి అని లాస్ట్ డిసెంబర్ we have organized a global summit. We have invited almost 108 countries representatives, almost 3,000 corporate people have involved those 3 days global summit. My government and my team, my colleague ministers, supporting like anything to establish this Bharat future city. Our dream, our target, by 2034 we wanted to reach $1 trillion economy. By 2047 we wanted to reach $3 trillion economy. Whereas Government of India, Prime Minister of India has announced Viksit Bharat 2047. By 2047, Bharat government wants to reach $30 trillion economy. Today, my state population is 2.5% of this country. But our contribution of GDP is 5%. But my goal, my team target is that we wanted to increase our contribution in Indian GDP up to 10%. Today we are at 5%. Our target is 10% of the country GDP. Further, we need investments, we need infrastructure, we need employment. That is why Government of Telangana have decided to make a policy. That policy called Telangana Rising 2047. In that policy document, we have involved ISB, we have involved Nelsar, we have involved Santanu Narayan, we have involved Ajay Banga, World Bank Chairman, we have involved Satya Nadella, we have involved former Reserve Bank Governor Ranganathan. We have involved international, whoever is expertism in this process. They have made a policy for Telangana to ease out, to single window, to give all permissions. So to give confidence to investors. So we have dedicated our policy in 2025 December. Now we are able to allot lands, we are able to give permissions. Now we are able to give incentives, whatever Government of Telangana has committed to all these corporate people. Now we are running to 2034. I would suggest my friends Anurag and Vikram, I know your plans are there. Next 14 years for $7 billion investment. But that is not sufficient for my $1 trillion dream. So I would suggest by 2034 you have to invest 1 lakh crores in this Bharat future city. Then only I can dream
$1 trillion economy. For that, whatever your requirement is there, you push to my minister. My minister will take a call. My officers will take a call. My chief secretary is here. My former chief secretary is here. I am here. Every month, I am going to take a review on these investments. Whatever your requirements, your permissions, what not, I am there to dispose. I'm going to sit with Amazon people every month. I'm instructing my chief secretary and my special chief secretary and advisor Ramkrishna Rao to take care of this appointment and this meeting. మిత్రులారా, ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశంలోనే అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా అభివృద్ధిలో తెలంగాణ మోడల్ని ఈ దేశానికి ప్రపంచానికి ఇవ్వాలనుకుంటుంది. అందుకోసమే ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక క్రమ పద్ధతిలో పాలసీ విధానాన్ని మనం ఈరోజు తెచ్చుకున్నాం. పాలసీ లేకపోవడం, పాలసీ పెరాలసిస్ ఏ రాష్ట్రానికి అయితే ఉంటుందో, పిక్ అండ్ చూస్ పర్మిషన్స్ ఏ రాష్ట్రంలో అయితే ఉంటాయో ఆ రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగదు. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంప్లీట్గా కాంప్రహెన్సివ్ తెలంగాణ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీని తీసుకొచ్చుకున్నది. టూరిజం పాలసీ ఉంది, ఎనర్జీ పాలసీ ఉంది, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ పాలసీ ఉంది, స్పోర్ట్స్ పాలసీ ఉంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ లాంటి స్కిల్ బేస్డ్ యూనివర్సిటీస్ని స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక విధానాన్ని తెచ్చుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించడానికి, మన రాష్ట్రం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈరోజు 5% ఉంటే రాబోయే 2047 100 సంవత్సరాల భారతదేశం స్వతంత్ర ఉత్సవాలను జరుపుకోబోతుంది. ఆ రోజుకి మనము 10% ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఈ దేశంలో రాణించాలని టార్గెట్ పెట్టుకొని ఈరోజు పనిచేస్తున్నాము. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు నిరంతరం మన అధికారులు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఈ ప్రభుత్వం అంతా కార్యోన్ముఖులై పనిచేస్తున్నారు. 2034 లోపల $1 trillion ఎకానమీకి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా అమెజాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఈ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ రాబోయే రోజుల్లో ఈ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్గా పనిచేయబోతుంది. తద్వారా ఎక్కడైతే అమెజాన్ ఉంటుందో దాని చుట్టూతా మిగతా చైన్ డెవలప్మెంట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, చైన్ సప్లయర్స్ అందరు కూడా ఇక్కడికి వస్తారు. ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా మనం తీసుకుంటాం. ఏదైతే మనం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఆనాడు వచ్చినప్పుడు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టు ప్రతిపాదన వచ్చినప్పుడు చాలామంది అభ్యంతరాలు పెట్టిండ్రు, చాలామంది అవహేళన చేసిండ్రు. ఇది అసాధ్యమని కూడా ఆ రోజు మాట్లాడిండ్రు. కానీ ఈనాడు మన కళ్ళ ముందు ఔటర్ రింగ్ రోడ్, ఐటీ కంపెనీలు, ఫార్మా కంపెనీలు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ ఈరోజు ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలబడ్డది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల 2073 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాలో 1,34,00,000 జనాభా ఈరోజు నివసిస్తున్నారు. మరి వాళ్ళందరికీ మౌలిక వసతులతో పాటు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి అని అంటే, అదేవిధంగా ప్రజలు అక్కడ నివసించాలి అంటే ఆ ప్రాంతాన్ని కాలుష్య రహిత నగరంగా తీర్చిదిద్దాలి. కాలుష్య రహిత నగరంగా తీర్చిదిద్దాలి అంటే నగరంలో ఉన్న పరిశ్రమలను తరలించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నగరంలో మూసీని ప్రక్షాళన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నగరంలో మెట్రో విస్తరణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నగరంలో 3,000 ఆర్టీసీ బస్సులు ఈరోజు డీజిల్ ఇంధనం ద్వారా నడుస్తున్నాయి. ఈ 3,000 ఆర్టీసీ బస్సులను నగరం బయటికి తరలించి 3,000 ఆర్టీసీ బస్సులను ఈవీ వెహికల్స్గా మార్చడానికి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. హైదరాబాద్ నగరంలో 2 లక్షల ఆటోలు ఈరోజు డీజిల్ మీద ఆధారపడి నడుస్తున్నాయి. ఆ 2 లక్షల ఆటోలను కూడా రెట్రో ఫిట్టింగ్ ద్వారా ఈవీ ఆటోలుగా మార్చడానికి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయాన్ని కోల్పోయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరు ఈవీ వెహికల్ కొనుక్కున్నా జీరో ట్యాక్స్, అసలు వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్కి ఎలాంటి పన్నులు లేకుండా జీరో ట్యాక్స్ ఈరోజు ఈవీ వెహికల్స్ కొనుక్కోవడానికి అనుమతి ఇచ్చినాం. ప్రతి సంవత్సరం 1,500 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయాన్ని కోల్పోతుంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయం కోల్పోయినా హైదరాబాదు నగరాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నివసించే నగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. ఈరోజు ఢిల్లీలో ఉన్న కాలుష్యం చూసిరు, ముంబైలో ఉన్న వరదలను చూసిరు, బెంగళూరులో ఉన్న ట్రాఫిక్ జామ్లను చూసిరు, చెన్నైలో ఉన్న సమస్యల్ని మీరు చూసిరు. ఈ మెట్రోపాలిటన్ నగరాలను చూసిన తర్వాత హైదరాబాదు నగరాన్ని కూడా వాటిలాగా తయారు చేస్తే రేపు భవిష్యత్ తరాలకు మనకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అందుకే ఈరోజు మూసి ప్రక్షాళన, మెట్రో విస్తరణ, హైదరాబాద్లో ఉండే పరిశ్రమలను బయటికి తరలించడానికి దాన్ని మనము కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీగా నేమ్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యూర్. వీ వాంటెడ్ టు క్యూర్ దిస్ ఏరియా. 2073 kilometers area we wanted to cure from pollution. అందుకే ఈరోజు క్యూర్ ప్రాంతాన్ని సర్వీస్ సెక్టర్గా రీడిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అవుట్ సైడ్, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఇన్సైడ్ 10,000 square kilometers మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్గా డిసైడ్ అయినాం. ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొన్న ఎనర్జీ సంబంధించిన పరిశ్రమ కానీ, ఈరోజు అమెజాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ఈ పెరి అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. తద్వారా పరిశ్రమలు, తద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడంతో లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ ప్యూర్ ప్రాంతంలో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పెరి అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్. ప్యూర్ మెంట్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ప్రభుత్వము పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన వసతులను ఏర్పాటు చేసినప్పుడే అవసరమైన విద్యుత్ కావచ్చు, నీరు కావచ్చు, అనుమతులు కావచ్చు, భూమి కావచ్చు, సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉన్న మేధాశక్తితో ఉన్న యువకులను ఇక్కడ మనము అందుబాటులోకి తీసుకొస్తే పరిశ్రమలు వచ్చి, పెట్టుబడులు వచ్చి చైనాతోనే పోటీ పడడానికి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అవుట్ సైడ్ తెలంగాణ సరిహద్దుల వరకు రూరల్ అగ్రికల్చరల్ రీజియన్ ఎకానమీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రేర్. సో అగ్రికల్చర్ ఎకానమీని కూడా మనం ఈరోజు అభివృద్ధి చేయాలని పాలసీ తీసుకొచ్చుకున్నాం. క్యూర్, ప్యూర్, రేర్, దీస్ త్రీ కాంబినేషన్ ఈస్ తెలంగాణ రైజింగ్ 2047. దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ విజన్, దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ డ్రీమ్. త్రూ అవర్ డ్రీమ్ వీ వాంటెడ్ టు రీచ్ by 2034 $1 trillion economy. By 2047 we wanted to reach $3 trillion economy, 10% of the GDP of this country. This is what our commitment, this is what our dream. All I need is your support. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంత రైతులను మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా. ముందుకొచ్చి వేలాది ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కోసం, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అభివృద్ధి కోసం, రేడియల్ రోడ్స్ అభివృద్ధి కోసం ఈ ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న త్యాగాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. రేపు భవిష్యత్ తరాలకు ఒక అద్భుతమైన నగరాన్ని అందించడానికి ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా రైతాంగం ముందుకొచ్చి సహకరించినందుకు అభినందిస్తూనే ఇంకా చిన్న చిన్న సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ రైతులకు నష్టం జరగకుండా నష్టపరిహారాన్ని బాగా అందించే అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. వాళ్ళకు మంచి నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆ రైతులను గౌరవించండి. భూమి ఇచ్చడానికి అభివృద్ధికి సహకరించిన రైతులని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. ఆందోళన చేస్తున్న వాళ్ళని కూడా శ్రీధర్ బాబు గారికి, కేఎల్ఆర్ గారికి, మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారికి సూచన చేస్తున్నా. పిలిచి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి, వాళ్ళని ఒప్పించండి, మెప్పించండి, వాళ్ళకు మంచి నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వండి. వీలైనంత మేరకు వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకు ఒక భరోసా, విశ్వాసాన్ని కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ దిశగా మీరు పని చేయండి. అవసరమైనప్పుడు నా వైపు నుంచి కూడా మీకు సంపూర్ణమైన సహకారం ఉంటుంది. ఈ పనులన్నిటినీ ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని తెలియజేస్తూ మరొకసారి అమెజాన్ వెబ్ సిరీస్ సిబ్బందిని, వాళ్ళ మొత్తం టీంని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఎంత తొందరగా మీరు ఇది కంప్లీట్ చేస్తారో, మీకు సంబంధించిన వాటర్, పవర్, అదర్ ఆల్ పర్మిషన్స్ ప్రభుత్వ అధికారులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టి మీకు అనుమతులు ఇస్తారు. మీరు వేగంగా విస్తరించండి. 2034 లోపల 1,00,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ఇక్కడికి తీసుకురావాల్సిందిగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. Thank you so much, sir. I would request you to join us for a group photo. Requesting Team Amazon to please join us on the steps.
Requesting Team Amazon to please join us on the steps. Requesting all the leaders to join us on from the stage, because this is absolutely historic and this needs to be captured. And through this speech, we very clearly know that Telangana is not just about dreams, it's not just about promises, it's about data, it's about metrics, it's about delivery. And that's what our Honorable Chief Minister, sir, reiterated for all of us present here. As we prepare for the group photograph to commemorate this historic occasion, let me also express my heartfelt gratitude to everyone who has made this day possible. We extend our deepest gratitude to Sri A. Revanth Reddy Garu, the Honorable Chief Minister of Telangana, for gracing the occasion and for his visionary leadership that continues to propel Telangana to greater heights. Right, so to all the people present here, it's also the only way we can come to a closure of the celebration is by thanking all the people involved. And for that, I have with me somebody from your very own team, Amazon. We have Prateek who will be joining us, so thank everybody. Just want to convey